Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Денис, и мы, собственно, продолжаем играть в этот самый Metal Gear REVENGEANCE. Я уж управление забыл, на каком-то поезде, блин, или где мы бежим просто. Кажется, будет какой-то сейчас босс или что. Я бы такое предчувствую. Бежим. О, вот. Too little too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Stop! О, блин. What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance! No! Это вообще-то нам с ними драться надо будет, по-моему. He's all yours, Sam! Let's go. Да, вот с ним. Давай. Что могу сказать? Now, don't be shy. Mightier than the pen after all. How long can you last? Хватит тру-ля-ля. Walk right into it. Self-taught, and not half bad. Still. Your technique lacks some. Давай, давай. Admit you're a killer. Смотрите, что происходит. Нет, да как его валить-то, если он... Now I see. You deny your weapon its purpose.
blood of your enemies, but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Эпик. Right? Что Are you all это? right? You're almost clear of the tunnel. Just hang on. Gotta try hard on that. Странно. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. Lucky devil. О. Людишки Get you waiting, huh? пожаловали. Down you go! Flares! Mission complete. Хорошо. Что будет дальше? How is it, Ryder? So far, so good. I've got a clean visual. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? I mean, how does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiden? Doctor, Remember the two procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. absorbing their electrolytes. I got it.
Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ich liebe Kapitalismus. Had the war come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. Какие в этой игре длинные ролики? Это просто No какая-то activity жесть. at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Imani's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more immediate problem is Jetstream Sane. I believe you've met. The only problem I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out just in... Oh, sorry. Ready for insertion. Наконец-то. Raiden, you landed safely, да? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton Так, radar. хорошо. Contact us on codec if you have questions. Control, it's Raiden. I'm on the ground. Copy, Raiden. Glad to hear it. Entering off deadcraft? And we wouldn't want... Duh. If you were... Under... Just stay... Ладно. Пошли. Вот нам, собственно, сюда надо. Ну привет! Давай! Давай, 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 на! Как я поэтому скучал. На! Мой меч переполняет энергию, просто энергия переполняет. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count.
Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real Thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Что, выполнили, что ли? Это такая коротенькая была миссия. Типа. Это не миссия, это скорее мы просто местность такую выполнили. В этой местности миссию, так сказать. Right, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolsaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Начинайте болтать уже. Дайте экшена. Да. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. О, вражина. Так, что-то там есть, давай выйти возьмем. Отлично. Raiden, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Врагов обнаруживать будет так. Типа, паучье чутье, ё-моё, недоделанное. Граната. Вопрос в том, как гранату бросать. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not the... Ой, сорян, я тебя убил. Вау, это круто. Это круто.
Трансформер, блин. Привет, Имана, привет. Опа. Клёво. Давай. Ну ты чё, давай. Зараза. Жесть. Икс. Блин. Ой, то есть не X, а F. F надо было там нажать. Нужно было нажать. Так, миссия выполнена. Наездку мы ее выполнили. Keep heading for refinery. Два. Сюда два. Странно, что это за два-то? Два надо что-то там нажать. А, вот. Вот так вот. Сохранилось. А что-то не сохраняешься-то. Что это там за букву надо было нажать? Можно было нажать, а? Блин. Вот и все. Класс 2. Блин.
Времени-то маловато осталось, ребята. Riders, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. I realize this will not be. This is the. Well, we are lost. right. And we must. Basically, I got. Says. Nah. But we may. Even if. But even if you. Enough. I'm sure. Нет, я точно слушать не буду. Так что... Идем наверх пока. Только вот единственное, у меня жизни мало, очень мало. Greetings, cyborg. Show yourself. Вот это уклон. And you are? I am IF Prototype LQ84I. IF Prototype. Interface Prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. Ах, я здесь, чтобы убить тебя, ага. Конечно. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Ну, конечно, у меня жизни кот наплакал. Combination necessary. Uses all his tools. Backup required. Ты их что, друзей призвал? What do you fight for? Demonstrate the extent of your intellect. О!
Эти собака Баскервилли, блин, робус. О, блин, это что за Оптимус Прайм где-то, блин, пришел? Мне сейчас стою будет. О, блин. О, у меня полная жизнь, отлично. Ах ты падла. Иди сюда, ублюдок. Superficial damage. Cannot continue. Все. Я еще как-то выстрелом ударился, блин. Опа. О, молодец. Что тут за кнопка, интересно? Это что за хрень сейчас была? Нет, а как тут? Подождите. Подождите. Сейчас я туда. Где ты там, блин? Черт. На клавиатуре в эту игру играть невозможно. Да хрена ты падаешь-то? Я ж правильно все делаю. Вот, так и надо убежать.
О, правильно. О, блин. Черт. Так хорошо все получалось. Твою мать, ну блин. Да конечно, все с самого начала мне дадите, ага. О. Так, это босс. Это, мать его, босс. Блин. Босс вертолет. Как мне к нему подобраться? Сейчас, подождите. Сейчас я по-другому сделаю. Так. Граната у меня... Нет, можно как-то... Изменить можно? Да блин! Так. Вот. Вот она. Родимая. Иди сюда давай. Как это работает-то, блин? Да ёп. Так а как к черту граната? Ну что ты? Я же сказал, что мне надо. Черт побери.
Вот. Наконец-то. На, падла. Так. У меня закончилось, значит мы будем сейчас другое используем. Так. Вот это используем сейчас. Давай. Блин. Где патроны взять, ребята? А где патроны взять? Что это за кнопка, я не пойму. Ох, нифига. Да ёп. Да убей ты его уже, блин. Что это за кнопка такая, не пойму. Да блин! Что за кнопка это? Не пойму, блин! Херня, блин, какая-то. Нет, это что за фигня? Во, патроны. Зашибись, давай, нафиг его сейчас. Так, где мои припасы? Вот, давай его нафиг сейчас. Черт, твою мать. Да не прыгай ты, дебил. Хватит издеваться, а.
stupid to try and hide here. That's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Hurry and get that hand right! Hurry and get that hand right! Hurry and get that hand right! Right, you missed them all? Ah, well, you just have to fight your way through. А теперь можно туда идти. Не понял. И чё? Что ты хочешь от меня?
Ну, shift, ну а чё? Ничего не работает. А, S можно нажать. Он shift просит только. Не, я не помню. Я не понял. Чего вы хотите от меня? Ну ясно, понятно, что так не разрубить. Давайте-ка это рестарт сделаем, это что-то непонятно что тут делать. Bravo! Excellent work. There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at a Patriot facility, just as you did. Ну вот, да. Вот она, кнопка должна была быть, она не работала.
за юзерскую карту, видимо. Все правильно, вот. Чё? Босса против меня здесь ожидает. Фу. Dolzaev. That woman. Заметили? Raiden, what's happening? Your heart rate spiked. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. Давайте проверим, на какой это, как ее, где наша контрольная точка, и закончим. Значит, серию, мне кажется, хватит. Так, рестарт. Хочу проверить, где она. А, как раз здесь. Ладно, в общем, на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. До скорой встречи.